We will remember not the words of our enemies, but the loud silence of our friends. As Mother has said, we hear the loud silence of our international friends, even in the midst of this brutality that we have witnessed. I would like now to invite our leader to now make the main statement. Nikonjata siezi karanga uwe hae shagala bagala niko tayari kulipa gharama sitasimama maovu yakitawala sitasimama maovu yakitawala. Hello, asanteni sana. You may be seated. Honorable this is now a follow-up to what Martha has already stated. Ruto's hands are all over this violence. When Azimio La Umoja called for protests in line with Article 37 of our Constitution, we never envisaged that in desperation, the state will respond by hiring goons and mercenaries to rain terror on peaceful and innocent Kenyans. We know no law that allows Mr. William Ruto and Mr. Rigathi Gachagua to order Kenyans to invade other people's lands and businesses in the name of and constitutional protests. Despite Azimio supporters bending over to ensure that the protests are conducted strictly within the law, the state, under the direction of Ruto and Gachagua, did everything to ensure the protests degenerate into chaos and lead to death. Yesterday, the state unleashed goons on farms way off Nairobi and businesses way off the CBD. In that invasion, trees were uprooted and burned and animals scattered away and slaughtered under the supervision of the state. Business premises were stoned and broken into and property scattered away. Worse still, lives were lost. People were hacked to death with crude weapons, while others got shot with guns. The last time we witnessed such invasion of farms and companies in this part of the world was when Robert Mugabe claimed to be compensating freedom fighters in Zimbabwe. Mugabe claimed to be compensating freedom, It ended in the total collapse of Zimbabwe's economy. It will not be any different here. In this latest act of desperation by Mr. Ruto and Gachagua, that will be extremely disastrous for the country's long-term stability and economy. We see the little hope for Kenya's large-scale farming. We are tearing the heart out of our commercial agriculture. We see little hope for new investments in our economy or expansion of existing ones. We are looking at the beginning of the end of the economy of this country. It is clear that the country is being run by people of men who are goons at heart, who are pretending to be leaders and statesmen. How does Ruto go to Germany and talk about attracting German foreign investment to Kenya, knowing very well that back at home he has put in place a machinery
for vicious attack on local investments. In the age of climate change, how does Ruto sanction the setting of trees on fire and still hope to convince us that he's committed to mitigating climate change and ensuring green growth? Why would foreign leaders and businesses entertain such a conflicted personality? Let there be no confusion here. Violence has been Ruto's stock in trade against Kenyans whenever Kenyans have sought to change their lot, and what happened yesterday is not any different. The invasion of land, slaughter and scattering away of animals, attack on business premises, and touching places of worship has been at the heart of Ruto regarding operations against progressive dating back to the days of the clamor for multipartyism to date. You find this kind of operation in Maela, Thessalia, and Rural Farms as we approach the 1992 elections, with Ruto at the helm of the YK-92 and Rigathi a brute and crude administrator. You find it in the Onosopokia and Olungurene in that same period. You find it in the Likoni at the coast in the run-up to 1997 elections. You find it in the Kiambaa, in the Rift Valley, in the 2007-2008 violence. You find it in the Adel Muteshi's land, in the North Rift, in the same period. Violence, mayhem, invasion of farms, torching of homes, and burning of houses of worship are synonymous with Mr. Ruto. Yesterday, this Ruto-regarded operation resurfaced in Northlands, in Kisumu, Kibra, Mathare, and industrial area, among other places. This attack of journalists, local and foreign, has been a signature Ruto of operation all his entire life in politics. Those who were there then will recall how in 1995, party goons and police beat up the late Dr. Richard Leakey, including Louis Tambridge of the Daily Telegraph, whose crime was to ask policemen why they were doing nothing when Dr. Leakey was being attacked. Let's make no mistake. Nobody must pretend to be safe. Anyone with any property in any part of the country has every reason to fear. Anyone with a sizable piece of land business must. You have every reason to believe that other properties will be invaded in the coming days. William Ruto himself owned vast tracts of land across the country, from Narok, Kajiado, Nairobi, and the coast. Much of that land was illegally acquired. Does his order for invasion of other people's lands amount for the invasion of his own? Time will tell. As we warned during the campaigns, Ruto has brought the class war here. He's keen to have a religious war here. This is how it starts. Once it starts, there's no end until citizens turn on one another. All along, we saw it coming. When we launched Azimio la Umoja in the city of Nakuru in August of 2021, we warned against pitting people against each other. We warned against the seeds of a class war that were being planted,
pitting the poor against the rich, the young against the old, one faith against the other, tribe against tribe. We warned that the country needed to embrace a tradition of making compromises for the sake of the nation. We warned that leaders need to unclench their fists and shaking hands for the sake of the nation, and we call for the cleansing of the land of the spirit of anger and bitterness, the spirit of revenge and entitlement, and to continue on a path that reconciles, unites, calms, and stabilizes the nation. Above all, we warn that mere words and catchy slogans alone would not work. We told our people to study history and see where it had led that fell victims to the sweet tongues of politicians who were selling snake oil to desperate populations. We also warned them of the theory of Mr. Goebbels during Adolf Hitler's period. An angry and bitter duo of Ruto and Gachagua, usurped the will of the people, have now taken the low road and are summoning the worst demons to drive our nation into a ditch. It is clear the class war that Ruto promised during the campaigns is being actualized. This is how collapse begins. It is unfortunate that Ruto is so scared of losing legitimate power that he will damage the environment and the economy just to stay in office. But Ruto must make no mistake. I repeat, Ruto must make no mistake. This struggle will march on, stronger and mightier, with his every vile response until our demands are met. 1, the cost of goods must come down. 2, servers must be opened. 3, the reconstitution of IBC must be above board and consultative and bipartisan. And that reconstitution must also mean restructuring of the IBC. We have won against Ruto and his violence before. We shall win against Ruto and his violence again. End of statement. Tumesema kwa Kiswahili, kwa muktasari. Leo sisi kama Azimio tumehuzunishwa na tukio la jana na juzi. Kwanza, wafuasi wa Azimio wengi wameshikwa kiholela na polisi na kuwekwa kwenye seli kuanzia siku ya Jumamosi, Jumapili, hata kabla ya maandamano ya Jumatatu hujafanyika. Wakati hii kuna wengi ya watu wetu ambao tayari ofisi ya polisi ati kuna mashtaka ambayo inawaongoja. Lakini Azimio hajafanya makosa lolote kisheria. Sisi tulipeana notisi kwa polisi, hata tulifanya zaidi ya yale ambayo ilikuwa inatakikana. Manake tuliandika barua kwa Inspector General ya polisi, tukaandika tena kwa mkurugenzi wa polisi wa hapa Nairobi, na katika vile vile katika kituo cha polisi ya hapa Nairobi, na vile kote nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi tumefuata sheria ambayo na vile vile katiba letu ambayo inakubali ya Kenya kufanya maandamano ya kiamani. Lakini askari ndio wamekashifu sheria. Bwana Komi siku ya Jumapili ametangaza hadharani kiholela ati
maandamano ya siku ya Jumatatu, hatukujua yeye anafuata. Mtumishi wa serikali ana uwezo ya kutangaza kiholela ati yeye amepiga marufuku. Hatujui hiyo uwezo alipata wapi. Lakini baada ya kufanya hayo, akaweka maaskari kila mahali kuzuia sisi kuingia katikati ya mji. Na sisi tulisema tunataka kufanya maandamano katikati ya mji. Na tukasema tutatoka wapi mpaka wapi, kulingana na mujibu wa kisheria. Wakaziri jana sisi hatukukuja hata katikati ya mji. Tulienda Kawangware, na nataka kushukuru sana wakaji wa Kawangware kwa kutukaribisha. Vile walitukaribisha, walionyesha ulimwengu mzima ya kwamba Azimio katika taifa letu kila mahali. Walitusindikiza. Askari wakaanza kupiga sisi, wakaanza kurusha ile vifaa vya gesi ya machozi. Baadaye ile gari yao ikaanza kurushia sisi maji ambayo ni maji chafu. Ati sisi tutatoka, tutakimbia. Lakini wakaji wa Kawangware wakawa mashujaa, na wakabaki na sisi, wakatusindikiza mpaka tukapita. Tunaelekea Kibra, tukazuiliwa pande hii ya Ngong Road, tukaingia huko nyuma. Walikuwa wakuja kule na Kibra. Natoa shukrani tena sana sana kwa wakaji wetu wa Kibra kwa ujasiri walionyesha na ukarimu kutukaribisha kule kwa shangwe na vigelegele. Na tulionyesha kwamba sisi ni watu wa amani. Hatukutusi mtu yoyote, hatukulani mtu yoyote. Sisi tuliongea na wafuasi wetu, tukaonyesha kwamba tunaweza kufanya maandamano ya amani. Tulikuwa tunataka kuja Nairobi West, kisha tuvuke tuende pande ile Mkuru kwa Njenga, tuingie pande ile ya Embakasi na kadhalika, lakini tulizuiliwa. Lakini mambo bado haya, bado tutaendelea. Kitu kingine ambayo ilifanyika ni majambazi kutolewa, wengine Kayole, wengine Nyeri, na kuletwa kuvamia shamba la rais mstaafu Bwana Uhuru Kenyatta, jamii ya Kenyatta. Akaona kule wanadai ati hiyo shamba ni yao. Walikuwa wanasindikizwa na askari. Wanaweka askari wenyewe walikuwa wamejitoka, wamekwenda wajivisha nguo za kiraia. Wanasindikiza wale majangili wakivamia shamba ya Bwana Kenyatta. Wakaanza kukatakata miti. Kisha baadaye wakateketea moto katika hiyo shamba. Uharibifu mkubwa ulikafanyika hapo. Na Bwana Gachagua na Bwana Kimani Ichung'wah na Bwana Ndindi Nyoro tayari walikuwa wametangaza mapema na watafanya hivyo. Ati wao ni watoto wa Maumau. Watoto wa Maumau watakwenda kunyakua mashamba. Sijui sheria iko wapi ambayo inaruhusu hata wewe ni mtoto au mjukuu au mtukuu wa Maumau wewe kwenda kuvamia shamba ya mtu yote vile unavyotaka. Sheria inalinda mali ya kila Mkenya. Tusipofuata sheria hatutakuwa na taifa katika taifa letu. Sasa Inspector General ya polisi anatoa matusi kusema kwamba hawakujua, hawakujulishwa ati yale yatafanyika. Isitoshe, kutoka pale wakatuma wale wengine mpaka kampuni East Africa Spectra Limited atakwenda sasa kwenda kuadhibu Raila, piga kule kwake. Wale watu hawana magesi, nyungu za gesi, waende wajisaidie huko. Wakatupa mawe, wakavunja vioo kule
wakafanya madhara kubwa huku. Yote inafanyika kwa sababu ya amri ambayo ilitolewa na Bwana Gachagua na wale watu yake na vibaraka vyake, na mimi najua na ushauri na Bwana Ruto. Lakini hata wafanye haya yote, sisi tunasema tutaendelea mbele. Wale vijana wengine ambao walienda wakachukua pesa kwa Bwana Gachagua, walienda Kibra na kuli wanataka kuleta vita ya ukabila na vita ya kidini. Wakaenda pale wakajaribu kuchoma msikiti, wakachoma kanisa. Hiyo msikiti ilikuwa ichomwe ilete vita baina ya Wanubi na Wakristo upande hili lingine na Wajaluo. Lakini ile kanisa ambayo walichoma ambayo ya PCA ni kuleta vita baina ya Wajaluo na Wakikuyu. Kwa wale ambao wanataka ni kuleta vita ya wenyewe kwa wenyewe, ili watu wetu vijana walikuwa wametumwa na hiyo kikundi hiyo ya Bwana Gachagua. Juzi mimi nilitoa habari, tulijua tayari ati mpango ilikuwa mepangwa katika boma ya Bwana Gachagua, ati kutakuwa na ambulance ambayo itakuwa hajabeba wagonjwa au vifaa ya kutibu watu, lakini imebeba maaskari. Apari wakuwa ni majambazi, wamejibisha na nguo za askari kuja kufanya mahadhara. Na hii mliona kwenye runinga maaskari wakitoka kwenye ambulance. Tunajua hata manyumba pale ya ngine ni nyumba waziri ambaye amestaafu na mwingine ni waziri ambaye kwa serikali wakati huu. Kwa hivyo sisi tunasema kama wanaazimio, tutazidi kufuata sheria, tutazidi kudumisha amani, lakini vile vile tunataka wale ambao wanajaribu kutuchochea wakome. Manake sisi hatutasimama mpaka tupate haki yetu. Vile vile tunataka kukashifu marafiki wetu wa Kenya wa kigeni. Nchi za kigeni wamekaa kimya. Wengi wao wako kwenye kitanda na Bwana Ruto na Bwana Gachagua. Hawezi kuongea. Wanachimama hata wakinaona maovu yakifanyika katika taifa letu. Ni aibu kubwa sana. Tunapenda warafiki wetu wa nje, warafiki wa Kenya, wachukue msimamo katika mambo haya. Dai letu ni vitu vitatu. Kwanza, tumesema tunataka gharama ya maisha yapunguzwe, irudi chini kwa wananchi wa Kenya. Pili, tumesema kwa sababu ya maneno ambayo yametokea baada ya uamuzi ya mahakama kuu juu ya uchaguzi ya urais ya mwaka jana, nataka nyungu ili ya kuhifadhi matokeo ya uchaguzi, yani sava kwa kimombo, yafunguliwe ili tufanye ukaguzi na watu wastani. Mwisho, ile tume ya uchaguzi ambayo ilisimamia uchaguzi, watatu walistaafu, Chebukati na wenzake. Wale wanne ambao wamefutwa kazi na Bwana Ruto, tunataka warejeshe kwa kazi yao. Alafu kuundwa kwa tume mpya, tuwe tunashirikishwa kama wanaazimio. Vilevile sisi tunataka kuona kama tume ya uchaguzi imebadilishwa. Mara hii hatutaki tu uchaguzi hapa Nairobi watu 7. Tunataka kila county iwe na timu yake ya uchaguzi. Mambo inafanya hapa Nairobi, nyingine inatoka huko pembeni na inabadilishwa kabla haijatangazwa. Hiyo vile vile ni maneno ambayo tunasema tunataka yafanyike. Kwa hiyo yale yanaitwa kwa kimombo irreducible minimum demands ya Azimio.
Kwa hayo yote mengi namna hiyo, nasema shukrani sana kwa nyinyi kupika siku ya leo. Asanteni sana. Kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. We'll be going first through Kibra, and after that we are going to the farm which was invaded yesterday, Mr. Kenyatta. Okay? Thank you very much. We're going for a meeting with the Kibra leaders at the place is called Ngong Hills. Ngong Hills.